Salam dəyərli izləyicilərimiz, siz İstək Təhsil Mərkəzi İnjiniyər Forkit şirkətindən salamlayırım. Bugün edəcəyimiz canlı yayın haqqında məlumatları sizə çatdırmaq istəyərdik. Bugünkü canlı yayınımız əsasən yay proqramlarına həsr olunur. Yəni biz 4 il keçirəcəyimiz proqramlar haqqında məlumat verəcəyik. Amma ilk növbədə təbii ki, şirkət haqqında qısa məlumat vermək istərdik. İstək Təhsil Mərkəzi İnjiniyər Forkitin tam hüquqlu təmsilçisidir. Biz rəsmi franşiza müqaviləsinə fəaliyyət göstərən tam hüquqlu təmsilçiyik. Yəni artıq 4 ildir bu sferada çalışırıq. Əsas iş prinsipimiz 4-14 yaşlı uşaqlara mühəndisliyi və texnologiya, eyni zamanda proqramlaşdırma kimi dərsləri tətbiq etməkdir. Və keçdiyimiz dərslər, hal-hazırda biz summer camp proqramları ilə məlumat verək. Keçdiyimiz dərslər mühəndislik sahələridir, proqramlaşdırmadır, eyni zamanda texnologiya dərsləridir. Uşaqları biz yay kampında bu dərslərlə yanaşı müxtəlif fərqli aktivitelərlə də onları məşğul edirik. Məsələn, uşaqlar dərslərdən səmaya, ekskursiyalara gedirlər. Hansı ki, bunlar birbaşa fabriklər, zavodlar, istehsalat fərqlərlə birbaşa əlaqəli olan obyektlərdir, müəssisələrdir. Uşaqlar dərsdə öyrəndiklərini tətbiq etmək üçün fabrik zavodlara üst tuturlar. Orada istehsalat prosesini yaxından görürlər, yəni tanış olurlar bu şəkildədir. Hal-hazırda burada gördüyünüz, fonda gördüyünüz video çapda bizim keçən ilki yay kampımızdan olan video görüntülər vardı ki, hansı ki, uşaqlar həm dərslərdə iştirak edirlər, eyni zamanda ekskursiyalarda olurlar və biz sağlamlığı da unutmuruq. Təbii ki, bu il təşkil edəcəyimiz kampda onlar üçün ekskursiyalarla yanaşı biz sağlamlıqla bağlı olan müəyyən məşğələlər keçəcəyik. Yəni, açıq hava oyunları, dinamik şəkildə, əyləncəli şəkildə təşkil olunacaq. Və bu proqram haqqında isə sizə bizim texniki direktorumuzda proqram menecerimiz məlumat verəcək. Biz isə bura Çingiz müəllimi, proqram menecerimiz və texniki direktorumuz İstək Kayseriyola gibi dəvət edirik. Buyurun, Çingiz müəllim, İstək. Salam dostlar, hal-hazırda biz isə yay düşərgəsində keçəcəyimiz dərslərdən biri haqqında qısa məlumat verəcəyik. Sizinlə mən, Çingiz müəllim və bizim texniki direktorumuz Mr. Mario olacaqlar. Hello, how are you? Salam, necəsiz? Mr. Mario isə keçəcəyi dərslərdən biri haqqında təqdimat verəcək, mən isə onu sizin üçün tərcümə edəcəyim. Hello everybody, because this video is not only for Azerbaijan but for some foreigners and people from other countries who are following us in our Facebook page, STEM Engineering for Kids Azerbaijan. We are Mr. Chingiz Alimov, who is one of our great teachers here in STEM Engineering for Kids. And I am Mario Caicedo-Langer, I am from Colombia. And I am Technical Director of STEM Engineering for Kids Azerbaijan. Mr. Mario bildirmək istəyirdi ki, bu videonu bizim İngilis və Azərbaycan dilində aparmağımızda məqsəd bizim səhifəmizi, Engineering for Kids Azərbaycan Facebook səhifəmizi təkcə yerli əhali deyil, həm də xaricilər izləyirlər və bizim yay düşərgəsinə adətən yerli əhali ilə birgə xaricə vətəndaşlar da qoşulurlar. Ona görə hər iki dildə aparmaq qərarına gəlmişik. Okay, so this summer we have new programs in Engineering for Kids Azerbaijan. We will teach Lego robotics with industrial applications. We will teach Minecraft education. Minecraft works both related to science, to chemical engineering, to biology. And we have a new module named Engineers to the Rescue, where we will talk about real-world problems. Biz bu yay düşərgəsində daha yeni modullarla qarşınıza çıxacaq. Bu Mindstorm 3 robotları olacaq. Bu Minecraft Education dərsləri olacaq, hansında ki, ancaq Minecraft söhbət təkcə Minecraft oyunundan gelmir. Həmin Minecraft oyununda müxtəlif bəşəri problemlər, müxtəlif bioloji elmlər, müxtəlif kimya elmlərinə yönləndirilmiş sahələri əhatə edəcəklər. Bundan əlavə biz mühəndislik dərslərimizdə də cəmiyyəti əhatə edən problemlər ətrafında çalışacağıq. Today we will talk about one of our lessons that we will teach in our summer camp in İstək lisey. Biz bu günlərin keçəcəyimiz dərslərdən biri haqqında danışacağıq, hansını ki biz İstək liseyində keçirilən yay düşərgəsində uşaqlara öyrədəcəyik.
But first, we will do a small experiment. Sorry. Ancaq əvvəl biz qısa bir eksperiment keçirmək qərarına gəlmişik. This is a water bottle, gaseous soup, or still water. Gördüyünüz bu qazsız su butulkasıdır. We are going to remove the brand, sorry, the label. Hal-hazırda o etiketi çıxarmağa çalışır. Okay, good. Gördüyünüz bu su qazsız su butulkasıdır. It's end of spring, beginning of summer. It's hot, so I will open a bottle of water. Hal-hazırda yaz qutarır, biz yayın əndəvərindəyik, yayın girişindəyik və hal-hazırda inanırıq ki, hər bir kəsin su içməyə ehtiyacı var. It's an easy task. Very good. I will close it. Bizim üçün bu suyu açıb, rahatca içib bağlamaq çox asan gəlir. Now, Mr. Chinggis, do you want? No. Do you want, Mr. Chinggis? Do you want? Okay. Okay, but you will open, pass me your hand please, make it a fist. The other hand. Okay, now please try to open and drink. Yəni bu gördüyünüz kimi bir əllə bunu eləmək, iki əllə eləməkdən daha çətindir. The other hand. Now this way. Və Mr. Mario başa düşdüyünüz kimi eksperimentlərin öz üzərində deyil, mənim üzərimdə eləyəcək. Now I don't want to. again. No, I don't want No, to. again. I do. Try. No, thanks. Try. Okay. Oops. Yəni bu olduqca çətindir, inanın mənə. Mən bunu bağlaya bilməyəcəm. Okay. So, probably this was a simple task. Can you take a pen, please? No. Okay, try. No. So, this is a very simple task for us who, Shukur Allah, thanks to God, we have normal lives, we have our body complete, but for persons with disability, every single task is a challenge. Yəni bu hər iki əli, bütün əzaları, bütün bədən orqanları normal olan insanlar üçün əslində sadə bir iş olsa da adi su butulkasını açmaq misal üçün, ancaq fiziki qüsuru olan insanlar var ki, hansı ki çox əziyyətlər çəkirlər, bu cür adi bir məsəl üçün hər hansı bir qələmi götürməyə, hər hansı bir su butulkasını açmağa çətinliklər çəkirlər. That's the reason here in our STEM laboratory we created a new lesson to help kids to think about that topic. So we will talk about prosthetics. We will create a prosthetic arm in our camp. Bugün biz bu yay düşərgəmizdə protez orqanlar, protez qurğular haqqında danışacağıq. So, what is the real world problem? In the World Health Organization estimates that at least 40 million of persons they lost a limb or they are amputees. They don't have a leg or an arm or a hand. And from that number, more or less 5,035 persons in Azerbaijan has this kind of disability. We are talking about 5.2% of the population. Yer kürəsi əhalisinin hardasa 40 milyona yaxını fiziki qüsurlu olan insanlardır. Hansının ki Azərbaycanda isə statistik göstəricilərə görə bu insanların sayı 535 min nəfərdir. Azərbaycan əhalisinin 5%-dən çoxunu eləyir bu rəqəm. This happens for several causes. Accidents,
congenital disorders. There are kids that are born without hands or a leg or fingers because amniotic band disorder syndrome. Diseases like diabetes and victims of war, of conflict, that they have this kind of problem. Bu cür problemlər insanlarda qəzalar nəticəsində yarana bilər, müxtəlif xəstəliklər nəticəsində yarana bilər, genetik problemlər nəticəsində yarana bilər və yaxud da müxtəlif müharibə şəraitlərində bu cür problemlərlə rastlaşmaq olur. And what the situation? They need prosthetic limbs, they need prosthetic arms, they need prosthetic legs, not only for 1 month or for 1 year, all their life. And what's the problem? They grow up, kids grow up to become teenagers and adults, and the prosthetic that was originally designed for a kid, for a baby, after 1-2 years, even after months, that they outgrow the prosthetic. Bu cür insanların daimi protez orqanlara, fiziki üsullu insanların daimi protez orqanlara ehtiyacları olur və onlar təkcə uşaqlıqlarında deyil, təkcə bir dəfə deyil, yəni onlar böyüdükcə, bədən inkişaf elədikcə, bədən ölçüləri dəyişdikcə ona uyğun olaraq daim yeniləməli olurlar. Thanks to technology, thanks to 3D printing, now it's more possible to have more and more prosthetics. Thanks to the work of volunteers around the world, of organizations, they can create artificial hands, and they are more affordable. But anyway, there are a lot of countries, a lot of cities that they don't have access to this kind of technology, and even if they have access to this technology, to this knowledge, they can't afford it. Hal-hazırda 3D printer vasitəsilə, müxtəlif texnoloji inkişaf vasitəsilə bir çox ölkələrdə belə problemlər həll olunsa da, ancaq ondan da çox ölkələr var ki, haradakı insanların bu cür texnologiyalara əlləri çatmır və ona görə də onlar beləncə fiziki qüsurla böyüməli olurlar. This is a huge social problem. Why? Because first, persons with disabilities, they are still persons. But if they don't have access to prosthetic hands, to arms that allow them to have a normal life, they are stigmatized, they don't have opportunity to have a good job, or at least some job that they allow them to have a regular income. If they are kids, they will be bullied at school. There is always a social stigma about having a disability. Bu cür fiziki qüsurlu insanlar cəmiyyətdən, bəzi hallarda cəmiyyətdən uzaqlaşırlar. Nəyə görə? Bəlkə də böyük potensiala malik olan hər hansı bir fiziki qüsuru olan insan özünə protez bir orqan düzəldə bilmədiyindən o sadə bəsit bir işləri görə bilmir. Ona görə də sadə cəmiyyət içərisində çıxmaqdan, sadə cəmiyyətlə işləməkdən biraz çəkinir. Və yaxud da hər hansı bir fiziki problemi olan bir uşaq digər uşaqlar anlamadan onunla kobud zarafatlar eləyə bilirlər həmin orqan barəsində və bu da onda moral problemləri yarada bilir. Now, I want to make a question. Think, in your daily life, how many persons with disabilities do you see in your workplace, at your school, in your regular life? How many of them have successful lives? They are humans, and they have all the potential. They only need they don't need our pity, they need our support, they need our help, they need us to allow them to be part of this society, to be productive in all the world. Right now, in all countries of the world, inclusion and human-centered design made by humans for humans, is a must. Təsəvvür edin, hər gün siz, məsələn, iş həyatınızda və yaxud da dərsdə, məktəbdə belə fiziki qüsuru olan insanları nə qədər görürsünüz? Yəni, bu artıq bəşəriyyətin sosial problemlərindən biridir və bir çox ölkələrdə artıq bu cür bunlara dəstək olan, onlar üçün köməkçi vasitələr yaradan bu təşkilatlar, qruplar, şirkətlər artıq çox vacib halı almışdır. Now, let's think about something. Part of the discrimination is because we think a person with disability,
a person with disability. But if you think about it, all of us have at least one kind of disability. All of us. Yes, I have my complete arms, complete legs. Thank you. I have everything here. I have good view, but I am a foreigner who doesn't speak the language. In the moment I go to a store to buy a piece of bread, if I don't know the local language, it's very complicated for me. Yəni bu qüsurlar təkcə fiziki problemlərdə, fiziki qüsurlardan söhbət getmir. Yəni bu cümlə ümumi, qlobal problemləri, sosial problemləri həll etmək lazımdır. Misal üçün, Mr. Mario öz üzərindən nümunə göstərdi ki, düzdür, onun heç bir fiziki qüsuru da olmasa, o bizim ölkədə xaricidir və onun adi bir dükana girib, özü üçün adi bir çörək almağa, əgər o dili bilmirsə və onun qarşısındakı, onun danışdığı dilləri də bilmirsə, onun adi bir çörək almağı ona çətinlik yaradır. So, it doesn't matter how smart is Mr. Chingiz or how smart I am. If I go to a foreign country and I try to communicate with the local people, for me, and if I don't know the language, for me, doing a simple task like going to a market to buy food can become a traumatic experience. If Mr. Chingiz goes to my country, to Colombia, and he doesn't speak Spanish, for him, it will be very frustrating that he cannot call the police to ask for help. Məsəl üçün, mənim üzərindən bir nümunə göstərildi. Mən Mr. Mario'nun ölkəsinə, yəni Kolumbiyaya getsəm, orada mən İspan dilini bilmədiyimdən, mənimlə hər hansı bir qəza baş versə, nəyəsə köməyə ehtiyacım olsa, adi elementar polisə zəng edib, mən onları öz olduğum yeri başa sala bilməyəcəyəm. Sadəcə dil biliyi problemindən. So, engineers help humans creating technology that allows to superate, to overcome this kind of disabilities. Mühəndislər, hal-hazırki dövrün mühəndislər, müasir texnologiyalarla çalışan mühəndislər bu cür problemləri aradan qaldırmaq üzərində çox çalışırlar. We have translators to communicate with other persons that speak a different language. Biz müxtəlif tərcümə qurğuları, artıq mühəndislər müxtəlif tərcümə qurğuları hazırlayıblar, hansıların ki köməyi ilə müxtəlif dillərdə danışan insanlar artıq bir-birləri ilə danışmağa bacarırlar. Yes. And thanks to Mr. Chingiz, that he speaks my language, I can superate this disability of speaking to the great people of Azerbaijan. Thanks to you. Thanks to you for receiving me in this amazing country. So, if between humans we help each other, we can superate these disabilities, we can work in a team, and we can develop our full potential. İnsanlar bir-birlərinə kömək göstərsələr, necə ki biz hal-hazırda Mr. Mario ilə hal-hazırda onun danışdıqlarını mən sizə tərcümə etməyə çalışıram və biz komanda şəklində çalışırıq. Əgər insanlar da komanda şəklində çalışsalar və bir-birlərinə kömək etməyə çalışsalar, bir çox problemlərin öhdəsindən gəlmək olar. So, returning to our topic about prosthetics, right now the world needs a lot of bionic engineers, biomedical engineers that help us to create solutions for people with disabilities that don't have a hand. Hal-hazırda cəmiyyət, ümumiyyətlə təkcə bütün dünya cəmiyyətinin bionik mühəndislərə, həkimlərə ehtiyacları var, hansı ki fiziki qüsurlu olan insanlara yardım etməli və onların qüsurlarını aradan qaldırmağa çalışmalıdırlar. Now we will talk about some of those initiatives around the world. We will talk about only 3, but around the world you find a lot of good people giving their time, volunteer their time, their resources to help people with disabilities to overcome them and then create, thanks to technology, they create artificial beings. We have the case of the project Unicorn in the United States. We have this young designer, Jordan Reeves. He's an 11-year-old girl who doesn't have an arm, so she decided to design her own arm to play with her friends. He was supported by Autodesk to design and create this hand using computer-aided design and 3D printing. Gördüğünüz şəxs Jordan Reeves
11 yaşında bir qızdır, hansının ki fiziki qüsuru, bu əlində fiziki qüsuru var idi və o 3D printerin köməyi ilə özünə gördüyünüz kimi qol düzəldir. Bu Project Unicorn tərəfindən ABŞ-da təşkil olunmuş bir şirkətin dəstəyi ilə və Autodesk şirkətinin dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir. Interesting thing is this prosthetic more than having a practical idea in mind is more to have fun. So this prosthetic using air pressure can shoot glitter. Gördüyünüz bu protez əl, həmin 11 yaşında qızın özünə düzəltdiyi protez əl daha çox öz dostları ilə oynamaq üçün hazırlanmışdır və o protez əl vasitəsilə müxtəlif zərli rənglər vasitəsilə öz dostlarına ateş aça bilir. Okay, let's see this in action. Hi, my name is Jordan Reese, and I'm 11 years old. The world would be so different without people making things. If we didn't make things, where would we be? Anyone can do anything as long as they try, and it'll be amazing. Seeing it come out from like all the work that you've done, just seeing the final draft is really cool to me. I think the most challenging thing is probably failing, because you're like, oh, I worked so hard on that and now it's not working. But I learned that failure is okay, and if you don't fail the first time, something has to be wrong. After I fail, I just keep on working. I find a different way to do it. Another example is Enable. It's a world organization of volunteers founded by John Schur in 2013, and they are not only volunteers, but they are a research platform where they design, create, and donate 3D printed prosthetic hands to people with low resources around the world. Digər nümunə Enable təşkilatıdır, hansı ki John Schur tərəfindən 2013-cü ildə yaradılıb. Bu təşkilat könüllülər dəstəsindən ibarətdir, hansılar ki fiziki qüsurlu insanları tapırlar, onlar üçün 3D vasitəsilə müxtəlif platformalar, 3D platformalarında müxtəlif protezlər hazırlayırlar və onlara xeyriyyə olaraq təqdim edirlər. But there is something very interesting about these prosthetics. They don't look like your normal artificial hand. They don't even try to look human. They try to look more like a superhero design, like Captain America, like Iron Man, like the artificial hand of Star Wars characters, like Luke Skywalker and Anakin Skywalker. Bu təşkilatın maraqlı cəhətlərindən biri isə onların düzəltdikləri protezlərin sadəcə insan əlinə bənzəməsi deyil, onun müxtəlif super qəhrəmanların, məsəl üçün Kapitan Amerikanın əlinə gördüyünüz kimi bənzəyir və yaxud da Uluz döyüşlərindən, filmindən Luke Skywalker'ın əlinə bənzəyə bilər. The advantage is this kind of designs boost their confidence. Now they don't feel less, but they feel cool because they are like their superheroes, and at the school kids love it to see their designs because they see something from science fiction becoming reality. Bunun özəlliklərinin əsas özəlliyi də odur ki, onların təqdim etdiyi uşaqlar adətən çox xoşbəxt olurlar. Buna görə ki, onlar artıq özlərini super qəhrəman kimi hiss edirlər və onlar məktəbdə, cəmiyyət arasına çıxmaqdan çəkinmirlər. So this is the video. What it was like before having this hand, or like having like any hand. It was pretty hard. I'd get bullied a lot, and like I really wanted to be part of a team. I wanted to have friends. I wanted to act like I actually had like a right hand, and it wouldn't really care if I had that.
Enable is an online global community of volunteers who are using 3D printers and 3D design software to make prosthetics for children and adults who are missing fingers, hands, and wrists, and we're giving them away for free. One of the reasons 3D printing is so well suited to this problem is no two cases are exactly the same. Some kids are missing all of their fingers, some are missing even the palm and the wrist. One of the reasons we can produce these devices in kind of incredibly low cost, well under $100, is these devices are entirely body-driven, purely mechanical, so there are no motors, there are no sensors, there are no heavy batteries. So it's a very lightweight, very simple device. These hands don't even pretend to look like normal hands. They're very different. These things look like something Iron Man or a superhero would have, and the kids love them for that reason. Once I had this hand, my friends would ask, "Hey dude, how's it going? Has anything changed with it? Is it working better?" And it's pretty cool how they're actually involved. They're actually talking to me about it. And I love this because I could pick up stuff and I could help. It's been really great to have Kieran and his family come to Pier 9, to prototype these new ideas, to test drive these new hands, and to be able to see the higher perspective of what this is all about, to see how that hour of CAD translated into him being able to hold his coat or zip a zipper better. What Enable has done is it seems that they've kind of proven that regular people can design amazing things if they're given access to the tools. I think it's pretty cool that I'm one of the people actually testing this out for a bunch of other people. It's gonna be really awesome to see it when it's so big. Every kid that has a problem like me will have a hand. So another example, and I love this example because he was made by a fellow Colombian, is the ICO Creative Prosthetic System. This designer, Carlos Arturo Torres, in collaboration with Lego, he created a prosthetic arm that is compatible with Lego. So it's not only to help the kid, but allow him to play, to interact with other kids, through Lego buildings. Digər bir nümunə isə ICO Creative Protez sistemidir, hansı ki Kolumbiyalı şəxs, Mr. Mario'nun yerlisi olan Kolumbiyalı şəxs Carlos Arturo Torres tərəfindən yaradılmış bir müəssisədir. Bu şirkətin əsas özəlliyi ondadır ki, onlar düzəltdikləri protezləri Legolardan hazırlayırlar və hansıların ki köməyi ilə uşaqlar özləri öz əlləri üzərində müxtəlif Lego formalar düzəldə bilirlər və yaxud da onlar Lego ilə oynamaq imkanı əldə edirlər. This is the video. Prosthetic limbs go from rudimentary to rad with an incredible new Lego-friendly feature which lets kids build their own arm. The best part is that to these kids, it no longer seems like a prosthetic, just a new toy. Hey everyone, I'm Sean Dowling for Buzz60. Colombian designer Carlos Arturo Torres wanted child amputees to forget about the social and psychological challenges sometimes associated with missing limbs, and instead get kids to have fun with their prosthetics. The Lego-compatible arm, called the IKO Creative Prosthetic System, and designed with LEGO Future Lab, snapped up the prize for Open Student Design at the Core 77 Design Awards. You're seeing a fully functioning prototype, and clearly this kid was feeling creative. He made himself a construction backhoe, a claw, he even attached a spaceship with a laser pointer on it. He let his imagination run wild, and that's the point. It has a detachable robotic hand, a charging port, processor unit, and sensors to track movement, so it moves when your hand moves. The designer says he's in the process of developing a commercial product
product and says we should be able to get our hands on it in late 2016 or mid-2017. Building with Legos will never be more fun and functional. Buzz 60. Now you know, pass it on. We have one more. Okay. Later I will show the other one. Now, this summer camp engineering for kids of Azerbaiján will motivate kids to find solutions for real-world problems. This kind of real-world problems of learning, problem-based learning, is very popular trend in the United States. In America, kids as young as 7 years old are already learning about these kind of situations, about this kind of problematics, and even they are starting to create their own designs. And we have world-class organizations, very important organizations like Disney and like Autodesk, motivating, supporting this kind of activities, of campaigns, helping people around the world to overcome their disabilities through creativity, through the inclusion in the society, through the technology. Hal-hazırda ABŞ-ın məktəblərində artıq bu cür problemlər ətrafında düşünmək bir trend halına alır və 7 yaş, hətta 7 yaşa çatmamış uşaqlar da müxtəlif bu cür problemlər ətrafında düşünürlər və ABŞ məktəbləri onları bu yöndə ilhamlandırır. Dünyaca məşhur olan Disney və Autodesk şirkətləri bu cür layihələri, bizim bundan öncə göstərdiyimiz layihələri dəstəkləyir və bu cür buna təşəbbüs göstərən şirkətlərə, şəxslərə dəstək olmağa çalışırlar. Və biz də öz yay düşərgəmizdə Engineering for Kids Azərbaycanın keçiriləcək yay düşərgəsində gənclərimizi bu yöndə problemlər həll etməyə, bu cürlə bəşəri, dünyavi problemləri həll etməyə, ilhamlandırmağa və onlara dəstək olmağa çalışacaq. This is one example of prosthetics being taught in the schools and being used in science fairs by kids to solve real-world problems. Bu gördüyünüz hal-hazırda bir şəxs tərəfindən hazırlanmış protez əldir, hansının ki vasitəsilə doğrudan da bəşəriyyətə aid olan dünya səviyyəli problemin həllinə yönləndirilir. We have here one more video that is a very famous video of Robert Downey Jr. that kids already know as Iron Man, one of the most popular superheroes, helping one of these initiatives. So he's bringing a new artificial prosthetic for a kid. Hal-hazırda Mr. Marion sizə təqdim edəcək videoda Robert Downey, Tony Stark kimi tanıdığımız, dəmir adam kimi tanıdığımız Robert Downey kiçik, Robert Downey Jr. bir uşağa, bir gəncə, hansının ki protez ələ ehtiyacı olan gəncə özünün super qəhrəmancasına düzəldilmiş protez əlini necə hədiyyə etdiyini görəcək. So I'm just going to go down here. We're looking for 912. Hey Alex, how are you? Pleasure to meet you. I have another bionics expert on hand, so I thought I'd drop by. Thank you. Yes, a pleasure. Nice bow tie, by the way. Thanks. How were your travels? It's very good. Well, I thought I'd bring one of my gauntlets and match it up with yours and see if everything's copacetic. You want to have a look? Sure. Ready? Yep. Great. Each one looks the same. Actually, I think yours might be better than mine. What do you say we both try them on, do a progress report? Okay. You know who that is? Iron Man. What's his name? Robert. Great. God, dude, it's even cooler than I thought.
I'm having a technical glitch. As you can see, my light isn't working. Half the time, you know, I design one of these, it winds up breaking on me. But what I do is I keep working on it, kind of like you're working on it with Albert. He keeps working and working until he gets it right. Yeah, I think yours is still a little bit more right than mine because at least, you know, The lights work. your light works, yeah. Ah, look at that, Dan. It's a marriage of robotic technologies. Bang, nailed it. Love it. Hey, good job, Albert. Thank you, sir. Yeah. Appreciate it. Albert has made it so affordable. I'm probably going to start farming out a lot of my tech work to Albert too. I feel like he could cut the price point down on one of my suits, which right now is, I guess, about, I don't know, $1.5 billion. Now, in this camp, kids will first understand the problem. Second, create a bionic solution. Third, they will test it. And fourth, they will think how they can improve it. Bizim yay düşərgəmizdə uşaqlar bu cürlə problemləri anlamağa çalışacaqlar. Onlar bunun biyonik həllini axtaracaqlar, onu sınavdan keçiriləcəklər və sonda necə inkişaf etdirmək ətrafında düşünəcəklər. Now, usually in educational centers, they use this project. It's a very interesting internet project of prosthetic hand. It's interesting, yes. Because kids learn about the mechanics of a mechanical hand. Hal-hazırda bir çox yerlərdə artıq uşaqlar bu cürlə əlləri düzəldirlər, hansının ki, köməyi ilə onlar biz anlarıq, mexaniki hissəni öyrənirlər və protez əlin necə hazırlandığını dərk edirlər. Yes. So look, I am moving the hand, but this project has a limitation. By the way, thank you very much, Befa Hammond, for helping us with this prototype. Here I love when somebody creates something, that person deserves the credit. So she helped us creating this prototype. Biz buradan Vəfa xanıma hansı ki bu prototipin düzəlməyində bizə kömək olmuşdur, öz təşəkkürümüzü çatdırırıq. Yes. So this prototype has a limitation, and is to move a hand, I need to use my hand. So we understand the mechanics of this project, but it's not practical as a prosthetic. Bu prototipin, bəli, mexanizm olaraq bu prototipi biz xoşlayırıq, çünki burada biz onun barmaqlarından istifadə edib tərpədik. Lakin protez olaraq biz bunu qəbul edə bilməliyik. Nəyə görə? Çünki burada hər bir barmağı, əli hərəkətə gətirmək üçün biz öz barmaqlarımızdan və əlimizdən istifadə etməliyik. So in this summer camp, for the first time, not only in STEM, not only in Azerbaijan, but probably in the world, unless I find any other project, similar project, kids will build. Biz Azərbaycanda ilk dəfə olaraq STEM təhsil mərkəzinin keçirdiyi yay düşərgəsində, bizim yay düşərgəmizdə uşaqlar kids will build my own design of prosthetic arm. Nərimanov təqdim elədiyi öz şəxsi dizaynı olan protez əli düzəldəcəklər. This is a development made in Azerbaijan. So the advantage of this prosthetic is that it doesn't need your hand to activate the clock. Bu protezin digərindən birinci sizə göstərdiyimiz prototipdən fərqi ondadır ki, burada barmaqları hərəkətə gətirmək üçün sizin özünüzün öz əlinizdən, öz barmaqlarınızdan istifadə etməyiniz lazım deyil. So, it's an electromechanical prosthetic that uses a sensor to activate it. So let me put it this way. Gördüyünüz kimi burada barmaqları hərəkətə gətirmək üçün bu elektromexanizm əsasında qurulmuş bir şeydir və burada barmaqları hərəkətə gətirmək üçün siz öz barmaqlarınızdan istifadə etməli olmuşsunuz. It made using household materials, recycling materials. So with this, the idea is a base project for kids think in the future how they can improve it, how they can create their own designs, and how they can help people not only in Azerbaijan but around the world with new designs. Balaca dostlar əlaltı ləvazimatlardan istifadə edərək gördüyünüz kimi bu cür bir prototip hazırlayacaqlar və ondan sonra onlar bu cür prototipi daha çox təkcə Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə bütün dünyada bu cür prototiplərin, bu cür protezlərin necə inkişaf elətdirilməsi haqqında düşünəcəklər. So, Mr. Cengiz, can you please now revenge.
So of course it's a prototype that we will teach to kids. It has limitations, of course, because it's a prototype, but this will give a great start for the kids to start thinking about these solutions. Okay, let's put it here, and let's try to graph this. Let's turn it on. Let's put it here. Oh, I still need some practice. So if you want your kids to come to learn how to make this prosthetic arm, and with the implication for the future, we are talking about bionic engineering, we are talking about biomedical engineering, careers that every day are more and more important in our society. So come to our summer camp and we will teach this. Əgər siz də istəyirsinizsə ki, sizin övladınız gələcək hal-hazırki bəşəriyyət problemləri ətrafında düşünsünlər, biomühəndislik haqqında anlayışlara yiyələnsinlər, biotipli mühəndislik, biomühəndislik haqqında anlayışlara yiyələnsinlər, buyurub bizim qeyd düşərgəmizə gələ bilərsiniz. So, thank you very much for your attention. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Sizinlə bugünlər Mr. Mario, mən Çingiz müəllim və Aynur xanım idi. Thank you Mr. Çingiz, thank you Miss Aynur.